a nosotros mismas en la oscuridad son most simples cuentos. Si los mitos de los pueblos antiguos, transmitidos a través de innumerables generations, podrían levar fragmentos de memoria, ecos de una civilización que una vez existió. Ciertos ojos por un momento y imagina estar de poesioso amenazado amanecer. El viento se mueve suavemente sobre la hierba. En algún lugar, un río distante tararía su canción ancestral, talando patrones en la piedra que han sido testigos de innumerables sol. Y si las leyendas de grandes inundaciones, poderosos rayos o seres celestiales no son simplemente productos de la imaginación, sino reflexos de eventos reales, preservados a la memoria humana a través de milenios. Escucha atentamente, y podrías ver la tenuvezancia de historias que se extienden hasta las profundidades del tiempo. Los cuentos no son ruidosos ni urgentes, no exigen tensión. Existen en pausas, en los espacios tranquilos del pensamiento, en los patrón de las estrellas o en el flujo de los ríos. Surge un tema recurrente, una memoria de algo inmenso, de un mundo estructurado y vivo de maneras que nuestros ojos modernos rara vez perciben. Al embarcarnos en este viaje, deja que tu curiosidad te guíe. Deja que tu mente se deslice lentamente a través de las capas de maravilla, guiada no por la necesidad de certeza, sino por el suave terreno de las preguntas, que leven estos mitos, que secretos han sido codificados en sus palabras. Y podría ser que, en algún lugar debajo de la superficie de la leyenda, o la tradición, permanezca un débil y persistente eco de la primera civilización. Esto no es un viaje hacia respuestas, sino una exploración cínica y reflexiva, una tranquila invitación a notar, a sentir y a maravillarse. Porque esa maravilla es el comienzo de la comprensión. A lo largo del vasto tapiz de la historia humana, los mitos emergen como halos suaves que se entrelazan a través de innumerables culturas. Desde las montañas nevadas de los Andes hasta los densos bosques del Congo, desde los extensos desiertos de Mesopotamia hasta las serenas islas del Pacífico, la humanidad siempre ha contado historias que buscan explicar, recordar y preservar. Escucha los ecos de voces antiguas, los cuentos de grandes inundaciones que arrasaron mundos enteros, de seres colosales que caminaron entre los humanos, de batallas celestiales y en el cielo nocturno. Cada historia lleva su propia cadencia, su propio ritmo de palabras moldeadas por el lenguaje, la memoria y la cultura. Y, sin embargo, al observarlas de cerca, comienzan a aparecer patrones. Las inundaciones no son solo desastres imaginarios, se repiten en los mitos de culturas separadas por miles de miles. Dioses del cielo, carros solares o deidades lunares aparecen una y otra vez, reflejando la fascinación compartida por los cielos, los ciclos del día y la noche y el movimiento ferno de las estrellas. Considera el motivo recurrente de la ciudad perdida. En lugar de inmenso conocimiento de estructuras maravillosas, a menudo destruido y oculto a los ojos humanos. Tales mitos se encuentran sus epopeyas de Sumeria, en los cantos de los mayas o en los cuentos populares de Polinesia. Quizás son mera coincidencia, o quizás enseñan algo más profundo, memorias de lugares y eventos que han sido transmitidos no en piedra o pergamino, sino en el pulso vivo de la tradición oral. Y luego están los patrones simbólicos incrustados en los mitos, serpientes que representan tanto peligro como sabiduría, árboles como conectores entre mundos, ríos como límites y conductos. Forman una arquitectura invisible que enseña la experiencia humana compartida, un sutil mapa de cognición y observación. Es como si estas historias estuvieran cuidadosamente codificadas, levando sabiduría sobre la supervivencia, la moral y el mundo natural preservada a través de generaciones.
observa también el tono de estas historias, rara vez son frenéticas o insistentes. Si desarrollan lentamente, como una niebla elevando sobre un val tranquilo, invitan a la contemplación, no a la acción. Permiten a la frente al oyente notar pequeños detalles, el ritmo de un canto, la repetición de un motivo, la manera en que una historia regresa sobre sí misma como la órbita de un planeta. Surgen patrones, pero las conclusiones permanecen esquivas. Lo que estamos presenciando aquí no es simplemente unas narrativas entretenidas, es un archivo vivo de percepción humana, imaginación y memoria. Es en estos mitos, repetidos, a lo largo de continentes y siglos, donde podemos comenzar a vislumbrar los sutiles desde lo que pudo haber sido una civilización, un conocimiento, una comprensión, preservados no en ladrillos o manuscritos, sino en del río fluido y resonante de la historia humana. While prestar atención estos hilos, algo notable comienza a suceder. Comienzas a ver las conexiones, los vínculos ocultos entre historia y relato, entre imaginación y memoria. Los propios mitos se convierten en una herramienta suave para observar el mundo, no como se cuenta en los libros de texto, sino como fue experimentado, sentido y recordado. Al alejarnos del mundo suave, fluido del mito hacia el ámbito más tangible de la ciencia, encontramos que el pasado también deja rastros, aunque más silenciosos, sutiles y, a menudo ocultos, bajo capas de tiempo. La arqueología, la antropología y la lingüística juntas nos ofrecen una manera de retirar suavemente el velo de los siglos, revelando vidas humanas, civilizaciones y patrones largamente olvidados. Imagina estar al borde de una antigua ruina, sintiendo la aspereza de la piedra suavizada por siglos de viento, lluvia y pasos. Cada ladrillo, cada grabado, cada fragmento de cerámica cuenta una historia, no en palabras, sino en estructura, en colocación, en el testimonio silencioso de durabilidad. Los científicos examinan estos fragmentos no para dominar el pasado, sino para conversar con él, para dejar que la tierra hable a través de sus efectos. Desde los restos de asentamientos tempranos hasta las tenues imprisiones de herramientas prisionadas en arcilla, comencemos a mapar las vidas de quienes nos precedieron. La lingüística abre otra ventana. Las palabras mismas son fósiles vivos. A través de los continentes, los idiomas preservan restos de lenguas antiguas, levando ecos de ideas, creencias y conocimientos. Mediante estudios cuidadosos, los investigadores pueden rastrear estos hilos lingüísticos hacia atrás, encontrando conexiones entre culturas separadas por océanos y montañas. Una palabra, una para usar, un idioma antiguo puede resonar en otro, sugiriendo observaciones compartidas, metáforas compartidas, experiencias compartidas de un mundo hace mucho tiempo. La antropología revela otra capa, las sutiles formas en que los humanos se adaptarán a su entorno, las maneras en que las estructuras sociales se formarán, colapsarán o formarán con el tiempo. Los asentamientos humanos tempranos no eran caóticos, eran intrincadas redes de relaciones, estrategias de supervivencia y conocimiento transmitido oralmente en de prácticas sutiles. Desde comprender migraciones estacionales hasta cultivar cultivos, desde domesticar animales hasta observar ciclos celestes, los humanos codificaban sabiduría en sus rutinas diarias, a menudo sin darse cuenta de la profundidad de lo que estaban preservando. Incluso el conocimiento perdido, aludado en los medios puede tener una resonancia científica. Existen patrones en la innovación y el colapso humanos. Ciudades abandonadas por sequías o inundaciones, culturas que florecen vals,
featiles, tecnologico paz, desapares y repars a lo largo de milenia. La evidencia arqueológica muestra civilizaciones que dominaron la construcción, la astronomía y la agricultura mucho antes de lo imaginado, a veces desapareciendo casi sin dejar rastro. These en estos jucos y superposiciones dan las mitos encuentran un reflejo sutil, una posible memoria de eventos o estructuras que fueron reales, tangibles y impactantes. Lo asombroso no es solo la evidencia en sí, sino la forma en que la ciencia aumenta nuestra maravilla. Leer una capa de sedimento de miles de años atrás, ver el tenue rastro de un asentamiento humano bajo ceniza volcánica, es conectas con personas que vivieron, pensaron y observaron de maneras notablemente similares a las nuestras. La ciencia no elimina el misterio do profundiza. Revela los complejos sistemas en los que se desarrolla la historia humana, sistemas de ecologia, tecnología, sociedad y memoria. Y así, al rastrear el pasado, a través de piedra, huso, lenguaje y artefacto, comenzamos a ver los contornos de una civilización o civilizaciones, resonando tenuamente en los mitos, transmitidos a lo largo del tiempo. Estos restos, tanto como narrativos, convergen como suaves arroyos en un río de comprensión, invitándonos a considerar que lo que llamamos leyenda puede lavar fragmentos de realidad, observados, recordados y relatados. El pasado no es meramente un telón de fondo, es una conversación viva, que es una observación y imaginación, evidencia y historia, ciencia y maravilla. Y en este diálogo, comenzamos a vislumbrar el débil pulso de la memoria, un archivo codificado no solo en piedra y tierra, sino en los mitos que han viajado con nosotros a través de generaciones. Debajo de la superficie de cada historia, cada mito y cada memoria humana, existe una red de sistemas ocultos, hilos que entrelazan experiencias, observaciones y conocimientos culturales a lo largo de los siglos. Esos sistemas rara vez son evidentes a primera vista. Son sutiles, intrincados y resistentes, levando significado y estructura a través de generaciones de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Considera cómo viajan las historias. Un mito contado alrededor de un fuego en una aldea puede resonar a través de montañas, ríos y bosques, remodelado ligeramente por cada narrador, pero conservando un núcleo reconocible. Durante décadas y siglos, estas narrativas se convierten en portadores de memoria colectiva, preservando lecciones, advertencias y reflexiones sobre la experiencia humana. Los mitos codifican observaciones de la naturaleza, registros de eventos extraordinarios y la sabiduría de la supervivencia. Una inundación discreta en una leyenda puede reflejar un diluvio histórico real. Una estrella observada en el cielo puede convertirse en símbolo, metáfora o guía para la navegación. El concepto de transmisión cultural es fundamental aquí. Así como los genes llevan información biológica, las historias llevan contenido informativo y emocional. Patrones de repetición, variación y adaptación aparecen en diversas sociedades, revelando que los mitos no son aleatorios. Son reflejos estructurados de la percepción humana y del mundo que habitamos. Cuando un tema una gran inundación o un viaje heroico surge independientemente en diferentes civilizaciones, señala la presencia de experiencias compartidas o estructuras cognitivas subyacentes que guían cómo recordamos y contamos eventos. Los sistemas ocultos no son solo culturales, sino también psicológicos. Los humanos perciben, interpretan y internalizan eventos a través de la imaginación, la memoria y el simbolismo. Nuestros cerebros están programados para encontrar patrones, crear narrativas a partir de fragmentos y percibir conexiones entre fenómenos aparentemente no relacionados. Cuando los humanos tempranos presenciaron erupciones volcánicas, migraciones de animales o cambios climáticos, codificaron así
observaciones en historias, rituals y mitos, rituals y mitos. Con tiempo, estas historias evolucionaron, cambiando sutilmente con cada generación, pero preservando verdades esenciales sobre el entorno, el comportamiento humano o la cohesión social. El pensamiento sistémico se extiende en más. Las civilizaciones mismas funcionan como redes interconectadas de individuos, recursos y conocimientos, rutas comerciales, gobernanza, tecnología y normas sociales forman bucles de retroalimentación, completos donde pequeñas y se expanden con consecuencias duraderas. A método de cosecha exitoso puede influir en el crecimiento poblacional, que su vez moldea estrategias sociales y prácticas culturales. Los mitos a menudo capturan estos patrones indirectamente, incrustando lecciones en narrativas memorables y simbólicas. Actúan como heurísticas culturales guiando a las sociedades a través de la incertidumbre sin lenguaje científico formal. Incluso los mitos que parecen fantásticos o imposibles pueden levar fragmentos de verdad sistémica. Cuando se ven a través del lente de sistemas ocultos, dragons guardians de tesoros, ríos de fuego o ciudades perdidas bajo el mar, no son meramente vuelos de fantasía, son memorias codificadas de desastres naturales, ingenio humano o experiencias colectivas interpretadas simbólicamente. Estas historias mantienen un equilibrio entre imaginación y observación, entre lo fantástico y lo factual. Al rastrear estos patrones, comenzamos a ver una capa más profunda de la existencia humana, una la que memoria, percepción y sociedad interactúan dinámicamente. Los mitos no son reliquias estáticas, son sistemas vivos que se adaptan constantemente, se transmiten y ayudan la comprensión humana. Revelan las conexiones invisibles entre personas, entornos y historia, ofreciendo ideas sobre resiliencia, adaptación y el persistente impulso humano de observar, comprender y comunicar. En el silencio de la reflexión, uno se da cuenta de que debajo de cada historia es una red, un trincado sistema de pensamiento humano, observación y memoria, conectando pasado y presente, hecho y maravilla, lo tangible y lo imaginado. Y es al reconocer estos sistemas que comenzamos a percibir la sutil arquitectura del mito, la historia y la conciencia, invitando a la admiración no solo por las historias mismas sino por las vidas que las llevan adelante. Cuando damos un paso atrás y consideramos la amplitud del tiempo, las escalas de la historia, la geología y la astronomía, la historia humana de repente es tanto minúscula como profundamente conectada. El tiempo no es una progresión simple y lineal. Se estira, se pliega y se superpone, abarcando eventos mucho más allá del alcance de una sola vida. Las civilizaciones emergen y quien, las montañas son esculpidas por los ríos durante milenios. Las estrellas nacen y mueren en ritmo que eclipsa la experiencia humana. Ud expandir nuestra percepción del tiempo, comenzamos a ver los mitos, la historia y la naturaleza como hilos dentro de un vasto tapiz, cada uno conectado con los demás a través de ciclos, patrones y ecos de eventos pasados. El tiempo geológico es una perspectiva humilde. Las rocas sobre las que caminamos son archivos antiguos, registrando terremotos, erupciones volcánicas, etes de hielo y cambios climáticos durante millones de años. Los sedimentos depositados en los lecos de los ríos conservan la memoria de inundaciones, sequías y paisajes cambiantes. Las montañas que parecen eternas son relativamente guiones en la historia de la Tierra, surgiendo lentamente mediante la inexorable acción de las fuerzas tectónicas. El aire que respiramos ha circulado a través de estos procesos, tocando océanos, bosques y desiertos innumerables veces antes de llegar a nosotros. En tal contexto, la historia humana breve como se convierte en una ondulación fugaz pero significativa
en el vasto flujo del tiempo planetario. El tiempo astronómico magnifico en más esta perspectiva. El Sol, una estrella entre miles de millones en nuestra galaxia, durante más de 4.000 millones de años, proporcionando la energía que permitió la vida en la Tierra. La luz de estrellas distantes lega a nuestros ojos tras viajar distancias inimaginables, conectándonos con eventos que ocurrieron mucho antes de que existiera la humanidad. Los movimientos celestes, órbitas planetarias, eclipses, los ciclos de la luna, han guiado la actividad humana durante milenios. Los mitos antiguos a menudo codifican estas observaciones astronómicas, transformando la mecánica lenta y precisa del cosmos en historias, símbolos y patrones que guían generaciones. La historia misma se despliega en múltiples capas de escala. Las civilizaciones emergen, se expanden y se disuelven, dejando rastros que perduran en arquitectura, artefactos y lenguaje. Cada capa del logro humano interactúa con fuerzas ambientales, sociales y tecnológicas. Fue una invención en una era, puede remodelar economías siglos después. Una idea cultural preservada en un mito puede resonar a través de regiones y generaciones. Los hilos temporales de la existencia humana se entretegan con eventos ambientales, innovación tecnológica y dinámica social, creando un tejido complejo de continuidad y cambio. Al contemplar estas escalas, uno comienza a sentir asombro. El ascenso y caída de ciudad, desplazamiento de continentes, el ciclo de vida de las estrellas y la lenta evolución de las especies ocurren dentro de marcos temporales vastos que desafían nuestro sentido ordinario del tiempo. Reconocimos que los mitos que heredamos no son relatos aislados, son ecos a lo largo de este continuo, reflejando eventos, conocimientos y entendimientos codificados a lo largo de los siglos. La historia de una gran inundación, la migración de pueblos o el surgimiento de reinos se amplifica cuando se coloca dentro de la perspectiva de milenios, cambios geológicos, ritmos celestiales. La profundidad del tiempo añade riqueza, misterio y gravedad a cada observación. Y sin embargo, incluso cuando estas escalas se extienden más allá de la comprensión humana inmediata, hay intimidad en su conexión con nuestra existencia diaria. La luz del sol que calienta tu piel, el río que fluye cerca, las piedras bajo tus pies, todo forma parte de procesos que se desarrollaron durante vastas épocas. Cuando los mitos, historias y recuerdos se ven contra este telón de fondo, se convierten no solo en artefactos culturales, sino también en marcas del compromiso humano con un planeta en movimiento. Nos recuerdan que somos participantes en inmenso paisaje temporal, observadores y contribuyentes, herederos y moldadores de un continuo cruce, extiende hacia atrás y hacia adelante sin fin, en tiempo infinito, invita a la reflexión. Nos anima a movernos con suavidad, a notar la belleza fugaz de un momento dentro del contexto de millones de años, y apreciar la persistencia del conocimiento y la maravilla a través de generaciones. La expansión de la escala de la perspectiva de lo inmediato y personal a lo planetario y cósmico, revelando conexiones que son sutiles, profundas y, a menudo, humildes. Aquí, en medio de capas de historia y naturaleza, la curiosidad humana y la creación de mitos encuentran su lugar, trazando patrones que vinculan la observación más pequeña con los vastos ciclos de la existencia. La naturaleza y civilización existen en un delicado baile, entrelazado, cada una moldeando a la otra de maneras visibles y sutiles. Las historias que heredamos, los mitos que se transmiten de generación a menudo codifican esta relación. Son recipientes que elevan la memoria de la interacción humana con su entorno.
inundaciones que remodelaron asentamientos, eruptions volcánicas que silenciaron bosques, inviernos largos que desafiaron la supervivencia de ríos que proporcionaron vida y fronteras. Cada historia, y así susurrada alrededor de un fuego grabada en piedra, refleja como la humanidad ha observado, respondido y recordado los movimientos del mundo natural. Considera las grandes inundaciones que aparecen en mitos de diferentes continentes. El Epic of Gilgamesh de Mesopotamia, la Historia de Manu, India, el relato de Noé en la tradición hebrea y relatos indígenas de América y Australia. Estas narrativas no son meras coincidencias. Pueden codificar recuerdos de eventos catastróficos reales que moldearon la historia humana. Generations que experimentaron estos eventos los transmitieron, a veces mediante alegorias, a veces mediante rituales, asegurando que el conocimiento de supervivencia permaneciera vivo incluso cuando no existen registros escritos. La naturaleza, en estos casos, se convierte tanto en maestra como narradora. Sus eventos quedan capturados en la imaginación invencionaria humanas. Eruptions volcánicas, terremotos y tormentas también dejan huellas en la cultura. Una sola erupción podría cubrir vales fayatiles de ceniza, forzar migrations, transformar la agricultura y dejar una impronta en la conciencia colectiva. Los mitos a menudo preservan estos encuentros con el poder ambiental, traduciendo procesos geológicos o geológicos en símbolos narrativos. Montañas como moradas de dioses, ríos como fuerzas vitales pero caprichosas, el viento como mensajero del cambio. La memoria de estas interacciones no es solo histórica, es emocional y filosófica, un intento de comprender, integrar lo extraordinario en la vida cotidiana. La civilización, a su vez, transforma la naturaleza. La deforestación, la irrigación, la urbanización y la agricultura modifican los países, a veces intencionalmente, a veces inadvertidamente. Estos cambios forman parte de la memoria cultural, influyendo en historias sobre escasez, abundancia, supervivencia y adaptación. Los humanos no solo presencian la naturaleza, participan en su evolución continua. Lo mitológico y lo práctico se entrelazan, creando un registro de resiliencia, ingenio y consecuencias de la acción humana. Las historias se convierten en un sistema de retroalimentación. Las observaciones del entorno informan el comportamiento moldea el entorno y la memoria de ambos se codifica en narrativas culturales. Incluso fenómenos naturales sutiles como la migración de aves, la floración de flores o el cambio de las mareas encuentran su camino en mitos retuando conocimientos cruciales para la supervivencia. Estas observaciones no eran aleatorias, se registraban, recordaban y se interpretaban chancean en estetiza. Los mitos funcionan como ciencia temprana, documentando patrones, codificando comprensión ecológica y preservando la interacción del mundo con el mundo. Son evidencia de la mente, intentando sincronizarse con los ritmos del planeta, traduciendo lo tangible y intangible en formas que podrían perdurar más allá de una sola vida.